Assalamu alaikum. This is Afran Jum welcoming you all to Evening News. BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir today said if elections are held under the PR system, it will undermine people's authority to elect their representatives. He also argued that under such a system, it is not the people but the political parties who decide who becomes a representative. He made the remarks on Monday morning during a views exchange meeting with leaders of Bangladesh Christian Forum at the BNP chairperson's office in Gulshan in the capital. Mirza Fakhrul said suddenly raising the demand for a PR system and launching a movement in the issue is confusing for those who want an early election. The matter, he suggested, should be left to the next parliament to decide. এই বিষয়টা ওই আগামী পার্লামেন্টের উপরে ছেড়ে দিতে হবে। আগামী পার্লামেন্টের প্রতিনিধিরা যদি মনে করে যে তারা তারপর থেকে পিআরে যাবেন জনগণ যদি মনে করে যে পিআরে যাবে আর তা নাহলে এখন পিআর দিলে তো জনগণ বুঝবেই না যে এটা আপনার কিভাবে তারা এই বিষয়টাতে আসবে। এবং একটা বড় যেটা প্রবলেম এখানে এই পিআর পদ্ধতিতে ব্যক্তির যে স্বাধীনতা থাকে আপনার তার রিপ্রেজেন্টেটিভ চুজ করবার সেই স্বাধীনতাটা এখানে কিন্তু খর্ব হয়। Bangladesh Jamaat-e-Islami Naib Amir Somoyer Abdullah Mohammad Tahir on Monday asked the Election Commission to be prepared mentally to arrange the referendum on the July National Charter in November before the parliamentary election. He made the remarks while talking to the reporter after a meeting between a Jamaat delegation and the Election Commission held at Nirbachan Bhavan in the capital. Jamaat leader Tahir said if the referendum and the national election are held on the same day, it would undermine the importance of the referendum or the July National Charter. A 5-member Jamaat delegation led by Dr. Somoyer Abdullah Mohammad Tahir met the Election Commission at Nirbachan Bhavan. পিআরের ব্যাপারে আমরা কথা বলেছি। পিআর সিস্টেম যদি হয় কেন্দ্র দখল ভোট কেন্দ্র দখল দিনের ভোট রাতে হওয়া সেটার সম্ভাবনাটা তো কমে যাবে। আমরা অবশ্যই গণভোট আগে চাচ্ছি। আমরা নভেম্বরে গণভোট করার জন্য আমরা বলে আসছি। আমাদেরকে কেউ কেউ বলে যে এই নির্বাচন করতে গিয়ে যদি ঝামেলা হয়ে যায় তাহলে জাতীয় নির্বাচনের তো সেটা আবার অনিশ্চিত হয়ে যাবে। আপনি ঝামেলাটা সহ যদি জাতীয় নির্বাচনে যান ওইটাতে যদি ঝামেলা হয়ে যায় তাহলে দাম সালা দুইটাই চলে যাবে। A Dhaka court has exempted today BNP Standing Committee member Mirza Abbas and Senior Joint Secretary General Ruhul Kabir Rizvi along with 165 others from charges in a case lodged over the torching of 2 police vehicles 7 years ago with Polton Model Police Station. Taking into account the final police report, Dhaka Metropolitan Sessions Judge Sabbir Faiz passed the order today. Lawyer for Mirza Abbas, Mohiuddin Choudhury, said police had found no evidence supporting the allegations during the investigation and accordingly recommended that all the accused is exempted in the final report submitted to the court. The court accepted the report and cleared them of all charges. অবস্থা ভালো হয়েছে, সাহস হয়েছে। এখন এই মামলা দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মাননীয় আদালত দেখেছেন যে এই মামলায় আসলে কিছু নাই। তো অবশেষে আজকে আমাদেরকে খালাস দিয়েছেন। আমি আশা করব বিচার ব্যবস্থা আরও সুন্দর হবে, আরও স্বাভাবিক হবে, আরও গতিশীল হবে। আমাদের আরও মামলা রয়ে গেছে, আমার এই একটা না, আরও অনেক মামলা আছে আমার বিরুদ্ধে। Chief Organizer of the National Citizen Party's Northern Region, Sarjis Alam, has said in the context of Bangladesh's political reality, the PR system could be implemented in the upper house of the parliament. He made these remarks in response to a journalist's question following a coordination meeting of the NCP's district and Upazila committees held at the Jamalpur District Council Auditorium. He also said if the PR system is found to be practical, effective and successful in the upper house, the people of Bangladesh will decide the future whether it should also be applied in the lower house. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus has urged the International Fund for Agricultural Development to establish a social business fund aimed at supporting young agricultural entrepreneurs, women, farmers and food processors in Bangladesh. Professor Yunus made the proposal on Sunday during a meeting with IFAD President Alvaro Lario on the sidelines of the World Food Forum in Rome, Italy. During the meeting, the two leaders discussed a range of strategic issues including support
for launching Bangladesh's deep-sea fishing industry, expanding exports of mangoes and jackfruit, promoting climate-resilient agricultural entrepreneurship, and assisting buffalo farmers in producing dairy products such as mozzarella cheese. In response, President Lario expressed IFAD's keen interest in supporting social business initiatives and expanding collaboration with the private sector in Bangladesh. Teachers from MPO-listed schools, colleges, madrasas and technical education institutions across the country continued their sit-in for the second day and began work abstention today, demanding the issuance of government order to increase their allowances. The demonstrators under the banner Alliance for Nationalization of MPO-listed Education are seeking a 20% house rent allowance, a 1,500 taka as medical allowance and a 75% festival allowance for non-teaching staff. Teachers and employees were seen staging a protest at the central Shahid Minar in Dhaka. They also demanded a fair investigation and punitive action over the police attack on protesting teachers in front of the National Press Club yesterday. In addition, they called for the immediate release of those detained during the demonstration. আমরা 4 সদস্য মাসে আমাকে 500 টাকা দেওয়া হয় বাধ্য হয়ে সন্তান ছেলেমেয়েকে আমরা ডাক্তার দেখাতে পারি না এবং বছরের কুরবানি ঈদ আসে সেখানে শিক্ষক সমাজ আমরা স্বাবলম্বীভাবে সমাজের সাথে কুরবানি দিতে পারি না 500 টাকা বাড়ি ভাড়া পাই 1000 এই 1500 এটা কি হয় আমাদের 20% প্রজ্ঞাপন দিয়ে দিলে আমার কাজ হচ্ছে শ্রেণীকক্ষে আমার রাস্তায় পড়ে থাকা কেন্দ্রীয় শহীদ থাকা এটা আমার কাজ না যতক্ষণ পর্যন্ত প্রজ্ঞাপন জারি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো অবস্থাতে আমরা এখান থেকে যাব না এবং আমরা কিছু কর্মসূচি হাতে নেব মাস্টু সচিবালয় মাস্টু যমুনা এবং শাহবাগে অবস্থান করা এই জাতীয় আমাদের পরিকল্পনা হাতে আছে Religious Affairs Advisor Dr. AFM Khalid Hussain said around 38 crore of unspent funds belonging to Bangladeshi Hajj agencies have been successfully repatriated from Saudi Arabia. He also said all unspent funds of a total of 990 agencies deposited in the IBAN of the Masar Nasuk platform under the Saudi Ministry of Hajj and Umrah have been brought back. দৌরাত্বের কারণে ওনাদের সার্ভিস দিতে ওনারা বিড়ম্বনার শিকার হন এমন আছে যে গ্রাম পর্যায়ে হাজি সংগ্রহ করে ওনাদেরকে দেন একটা পার্সেন্টেজ যারা সংগ্রাহক আছে তারা নেন ওই হাজি সাহেব এজেন্সির নামও জানেন না এবং তার সাথে কোনো চুক্তিও নেই এরকম একটা মধ্যস্বত্ব ভোগী শ্রেণী গড়ে ওঠার কারণে ওই সরকারি হাজি সরকারি পর্যায়ে হাজি কম And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondhar Khobor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.